back. This is Karoka True TV, and so guys, welcome back to another episode. And this episode, before I tell you what it is, if you're a returning subscriber, welcome back. Even if you're new here, welcome to Karoka True TV. We love you, we treasure you, and we are home of vibes. So guys, today I'm going to do a fridge restock, and I'm going to show you my man. And so guys, najua iwahusu but niko nyumba mpya. Like guys, there's like niko nyumba mpya tu, yani tu mjue. Tunajua iwahusu but niko nyumba mpya. So yes, I told you I'll be doing for you house tour, nitapimp hii nyumba na nini. I have like a week. No, sijamaliza hata wiki hapa. So nikiweka wallpapers, nikiset dining, nikiset sitting room, I'll be doing that with you. So hiyo itakuwa part of content. And so guys, today just want to show you a mini episode of fridge restock. Si ya pesa mingi, it's only 15,000. What 15,000 can give you nani meat only. Sawa sawa. And so guys, huyu wa saa hizi mnasikia ile wimbo ya they used to call me that name broke as hell. They used to na. Now I've got many names. I've got even the fame. They call me boss. Bam. So I'm going to call my man. Like siwezi toa, mimi ni baby girl. So siwezi jitolea. So my man will come anitolee hizo vitu na ni mjeshi. So saizi mtu kucheza na mimi, hiyo ni kujitakia kifo, unapigwa risasi ya rasa. Na ni mbaya guys, ni mbaya. Isifike hapo. So yeah, my man atakuja anitolee hizo vitu ziko hapa ndani kwa pantry. Anitolee, then I'll open with you. Sawa. So baby, I love you. Kipenzi. Kunja. Wewe sahi kumuona labda kwa ndoto. Nasikia ile mbaya, the conqueror, the champion, the lion is here. Sobu ae. Mbona niseme kitu wewe? Kamera woman. Hebu angalia kama tuko kwa dim. Ina dim ama iko sawa. Baby. Nataka unitolee hizo. Yeah guys. Yeah, I missed it. Wewe sahi mtamuona labda kwa ndoto. Chum. Usiwaonyeshi hata mdumini. So babe, I want you to give me the meat. The meat? Yeah. You look good. Wow. Thank you. So beautiful. Thank you. Ya mambo mengine ilikuacha. Kana nia unaona mtu. Sana huyu. Sorry. So yeah, guys, yeah, so guys, this is what 20 ama 15. Yeah, 15,000 can give you. So, oh my god. Sawa. Shit happens. No. Na hizi nimebaiwa na my man. Sidhani ni mtu mwingine. You are sahi. Tabidi nimejua venye mtafanya tu juu sasa. Ni roge. So guys, this is fish fillet 1 kg. This is gizzards. This is minced meat. This is oxtail in ya chemsha supu ya my man. This is liver. Wenye ajui liver ni maini. These are chicken wings. Zini za kuwapikia nini mavitu za galitos. Aya. These are gizzards. Tuigangio. These are drumsticks na wapikianga KFC. And this is pork. Inakuanga ya kutoa swara. And this is chicken breast. And this is goat. Ini ya kupika nyama choma. Tunikundale baby girl. Azizo. So those are the things that I bought. Now, yeah. So that is a mini
mini content. Nikifanya fridge restock ya the whole things, I'll tell you. But guys, before nimalizie hii kitu, kuna kitu nataka kuambia na najua iwahusu. Like nilimeza earring ya ulimi, nilimeza stopper ya ulimi, but nimeweka ingine munieke kwa maombi nisimeze. And yes, I think that is all. So I'll be doing everything guys. Nitakuwa hadi nikisneeze, hiyo ni content. Nikijaribu nikaeka ntalia, hiyo ni content. So I won't show you nikieka kwa fridge because iwahusu sana. So I'll restock. So after nimefanya the full restock, nimewafanyia hadi za chini, I'll shoot it for you. Sawa sawa. So I love you guys. If you're a returning subscriber, welcome back. If you're new here, that is what we do here, na tunapenda watu sana. And bye bye, and hit the subscribe button, share, like, comment. Mwah!